So as I'm navigating the New Testament, Mientras navego el Nuevo Testamento, I'm on a journey of reading the whole Bible. estoy en una jornada de leer la Biblia completa. I started 3 years ago. Comencé hace 3 años. Yeah, I'm not doing one of those Bibles where you read like 5 chapters a day to finish in a year. That's not what I'm doing. No estoy haciendo un plan de que lees 5 capítulos en un día y acabas en un año. No es lo que estoy haciendo. Sometimes I would just read a book or do Bible plans, and that's kind of what I did. A veces leía un libro, un plan de la Biblia y era lo que hacía. But then 3 years ago, Pero hace 3 años, the Lord challenged me el Señor me retó to read from Genesis to Revelation, a leer de Génesis, Apocalipsis, but study every single chapter. pero a estudiar cada uno de los capítulos. And I ain't gonna lie, when I got to Numbers, I was like, Lord, Y no te voy a mentir, cuando llegué a Números dije, Señor, this one's a little boring. este es un poquito aburrido. But when you put it all together, it makes sense. Pero cuando ya lo pones junto ya tiene sentido. So I'm now in the New Testament. It took me 3 years. Y ahora estoy en el Nuevo Testamento, me tomó 3 años. And now I read it, Y ahora lo leo and then I read commentaries, y después leo comentarios and I try to study the history of it, y trato de estudiar la historia de ello. because I really want to have context to what the Lord was doing in this time. Porque quiero tener contexto de lo que Dios hacía en este tiempo. And I feel like as I've been on this journey, Y siento que mientras estoy en esta jornada, I have seen God in a way that I've never seen Him before. he visto a Dios de maneras que nunca antes lo había visto. And He truly has opened my eyes in a way that I feel Y Él ha abierto mis ojos de tal manera que siento that even though I've been a Christian since I was 11 when I accepted Christ, que aunque he sido cristiana desde que tengo 11 años cuando acepté a Cristo, when I became intentional about the Word, cuando me convertí en ser intencional sobre la palabra, He began to change me. Él comenzó a cambiarme. But we're going to get into that a little bit later. Pero vamos a entrar a eso en un poquito después. But there's some stories in the New Testament Pero hay ciertas historias en el Nuevo Testamento that have really captivated my attention. que han captivado mi atención. And I'm not going to lie. Y no te voy a mentir. I probably read this chapter maybe like 2 months ago. Tal vez leí este capítulo hace como 2 meses. And I've been pondering on that sentence over and over and over again. Y he estado meditando en esa oración una y otra vez. You see, because when I read Porque cuando yo leí that the man who was possessed que el hombre que estaba poseído looked at these people that were trying to cast it out, miró a estas personas que estaban tratando de sacar el espíritu and he says, I know who Jesus is. y les dice, yo sé quién es Jesús, I know who Paul is. yo sé quién es Pablo, But who are you? pero ¿quiénes son ustedes? I mean, I wasn't there, Yo no estaba ahí, but that sounds embarrassing. pero eso suena vergonzoso. Imagine you're over here trying to just like do miracles, signs, and wonders. Imagínate que tú estás aquí tratando de hacer milagros y señales And the own devil calls you out like, who are y you? el mismo diablo te dice, ¿quién eres tú? I don't know you. Yo no te conozco. And so then I began to think, Entonces comencé a pensar, Lord, Señor, I am aware that there is a spiritual realm. estoy consciente que hay un reino espiritual. I think that every Christian that goes to church, Creo que cada cristiano que va a la iglesia, I think we are all aware that there is a spiritual world, creo que correct? todos estamos conscientes que hay un mundo espiritual. If you've been Pentecostal for long enough, Si has sido pentecostal por mucho tiempo, you have seen people delivered. tú has visto personas siendo liberadas. Man, some of us have enough knowledge to know the spirit world is for reals, for reals. Nosotros sabemos que los espíritus es de verdad, de verdad. And but the thing is Pero la cosa es that even though we know that there's a spiritual realm, que aunque sabemos que hay un reino espiritual, sometimes just the material things take up so much of our mind a veces solo las cosas materiales toman el espacio en nuestra mente, that we forget that what is bigger is not what we can see, but what we cannot see. que se nos olvida que lo más grande es lo que no podemos ver. Anybody with me tonight? Alguien está conmigo esta noche. You see, it always tickles me a little. Sabes, siempre me molesta un poquito It tickles me when Hollywood does something demonic. cuando Hollywood hace algo demoníaco And the church keeps posting, oh my God, I can't believe this. y la iglesia empieza a poner, no puedo creer esto. It's Hollywood. Es Hollywood.
What did you expect from ¿Qué them? esperabas de ellos? It's a bunch of people who are not in a relationship with the Lord. Es un grupo de personas que no están en relación con el And Señor. we are holding them to the standard as if they did know the Lord. Y nosotros los tenemos en un estándar como que si ellos conocieran al Señor. But let's be serious for a second. Pero vamos a ser serios por un segundo. Some Christians' anger only ends after the post. La molestia de ciertos cristianos terminan después de que lo postean. Yeah. You'll post it. Sí, lo pones, But you know for sure pero sabes sometimes que a veces that some artists have a demonic agenda. ciertos artistas tienen en su agenda And people, Christians, believers, y cristianos creyentes pay hundreds of dollars to go sit in that atmosphere. pagan cientos de dólares para sentarse en ese ambiente. Can we be for reals for a second? Podemos hablar en serio por un segundo. Christians singing at the top of their lungs in their car and in the concert because it's not that serious. Cristianos cantando a todo pulmón en sus carros y en los conciertos porque no es tan serio. It's not that serious. No es tan serio. I just like the beat. Solo me gusta el sonido. I just like how he sounds. Solo me gusta cómo él suena. And then we're confused why we don't have no spiritual Y authority. después estamos confundidos porque no tenemos autoridad espiritual. I wonder how the convictions of a believer Me pregunto cómo las convicciones de un creyente would begin to line up comenzarían a alinearse if you really took seriously the fact that you have an enemy. si tomas en serio el hecho de que tienes un enemigo. And look, I'm not religious. Y no soy religiosa. I love the Lord. Yo amo al Señor. But if you are a believer, Pero si tú eres un creyente, if you say that you are a disciple of Christ, si tú dices ser un discípulo de Cristo, having convictions tener convicciones is not an option. no es una opción. If you say that you are a disciple of Christ, Si dices ser discípulo de Cristo, having convictions tener convicciones is not an option. no es una opción. Being aware that you have an enemy Estar conscientes de que tienes un enemigo is not an option. no es una opción. It's not an option. No es una opción. I know that we live in America, Yo sé que vivimos en América and a lot of people serve a very 7-Eleven kind of God. y muchas personas sirven a un Dios de 7-Eleven. I'm going to explain to you what 7-Eleven God is. Y te voy a explicar qué quiero decir con eso. 7-Eleven is a convenient God. 7-Eleven es un Dios a tu conveniencia. 7-Eleven God is the one that you've been at church 10 years and he's never told you about your attitude. Es un Dios con el cual has estado 10 años y nunca te ha dicho algo de tu carácter. 7-Eleven God is, like when you know that you've been fornicating for years and years and years and years and you have absolutely no conviction. That's 7-Eleven kind of God. Ese tipo de Dios es cuando estás fornicando por 10 años y nunca te has sentido redarguido. Anybody want to be for reals for a second? That we have been in church sometimes Hemos estado en la iglesia not serving the real God, no sirviéndole al Dios de verdad, but a God that we made after our own image. pero a un Dios que hicimos a nuestra propia imagen. The God who accepts everything you want and everything you do. Un Dios que acepta todo lo que quieres y todo lo que haces. The God that tells you that everybody else is the problem, but you are the victim. Un Dios que te dice que todos los demás son el problema y tú eres la víctima. Hey, don't look at anybody, all right? I'm talking to you. Y no mires a nadie, te estoy hablando a ti. That 7-Eleven God, that convenient God. Ese Dios conveniente. Man, sometimes I've been in church a long time. He estado en la iglesia por mucho tiempo. And man, church people, sometimes they're a little funny. Y las personas que van a la iglesia a veces son chistosas. Man, they're like, Pastor, God told me this. Pastora, Dios me dijo esto. And then 2 weeks later when it got hard, actually God is telling me now. Y 2 semanas después, ¿sabes qué? Ahora Dios me está diciendo. And it's amazing because I'm like, man, your God is good. Y es sorprendente porque digo, tu Dios es bueno. Every time you get a little uncomfortable, he says, don't worry, be chill, go the other way. Cada que te sientes un poquito incómodo, te dice, no te preocupes, está Where tranquilo. did you find this God? ¿Dónde encontraste a este Dios? Because my God always is trying to make me pick up a cross and go through a narrow road. Porque Dios siempre me está causando que cargue mi cruz y vaya por un viaje pequeño. I feel like I can never do anything without the voice of the Spirit being like, hey, that's not me.
Siento que no puedo hacer nada sin escuchar la voz de Dios diciéndome, hey, ese no soy yo. So I wonder what it would look like Así es que me pregunto cómo se vería if less people in America had a 7-Eleven kind of si God. menos personas en América tuvieran un Dios de conveniencia And they had the God of the Bible that says, pick up your cross and go through the narrow road. y tuvieran el Dios de la Biblia que dice, recoge tu cruz y toma el camino angosto. If you say that you are a disciple of Christ, Si tú dices ser un discípulo de Cristo, then convictions entonces las convicciones is not something that is religious. no es algo que es religioso. Conviction La convicción is what safeguards your relationship with the Lord. es lo que cuida tu relación con el Señor. Because sin separates us from the Father. Porque el pecado nos separa del Padre. But when we come, Pero cuando venimos, when we repent, cuando nos when arrepentimos, we have these boundaries around us, cuando tenemos ciertos límites alrededor de nosotros, not because like we're religious, but because we truly want to be in relationship with this God of this Bible, no porque seamos religiosos, pero porque queremos tener una relación real con el Dios de esta Biblia. then I wonder how Christians would begin to change. Entonces me pregunto cómo los cristianos comenzarían a cambiar. So we're going to have that at the forefront of our mind, right? Así es que vamos a tener eso en nuestra mente. The spiritual realm is real, El reino espiritual es real and we have an enemy. y tenemos un enemigo. I'm not going to focus on the enemy though. No me voy a enfocar en el enemigo. I'm going to focus on being God's disciples Me voy a enfocar en ser un discípulo de Dios. because that's what's important. Porque eso es lo que es importante. Being a disciple of Christ, that's what is important. Ser un discípulo de Cristo es lo que es importante. And I genuinely believe Y yo creo genuinamente that sometimes people do not become disciples of Christ, que a veces las personas no se convierten en discípulos de Cristo. not because they don't want to, No porque no quieran, but because no one has ever explained to you the cost or what it takes to be a disciple. sino porque nadie te ha explicado lo que toma ser un discípulo. And so before the Lord confronts you, you already know He slapped me. Así que antes de que el Señor te confronte a mí, ya me confrontó So a mí. I want to go through this story with you, right? Así es que quiero entrar a esta historia contigo. So in this time, I want to paint you a picture. En este tiempo, Paul was going around to different cities Pablo iba a varias ciudades and he was opening churches y él abría iglesias and he was preaching the gospel. y él predicaba el evangelio. This is not the first time Esta no es la primera vez that people tried to imitate him que las personas trataban de imitarle for fame and for money. por fama y por dinero. So Paul was pretty familiar with this already. Así es que Pablo ya estaba familiarizado con esto. But here's what I started to think. Pero lo que yo comencé a pensar, All right, Lord, if the demon came and he said, I know Jesus, I know Paul, but I don't know you, si el demonio vino y dijo, conozco a Jesús y a Pablo, pero no a ti, this means that these people had absolutely no authority, significa que estas personas no tenían autoridad, no spiritual authority, no tenían autoridad espiritual, but they were trying to do spiritual things. pero trataban de hacer cosas espirituales. So then I kept asking God, Entonces yo le pregunté al Señor, what is the difference, Lord? ¿cuál es la diferencia, Señor? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Because you see, on the natural, Porque en lo natural, when I was reading the history and the context, cuando yo leía la historia y el contexto, in Ephesus, en Efesios, witchcraft was very prevalent. la brujería era muy prevalente. It was very prevalent. Era muy prevalente. People had books that they passed down from generation to generation with potions and stuff like that. Las personas tenían libros que pasaban de generación a generación con encantos. So when Paul comes and begins to do miracles for the glory of God, Así es que cuando Pablo viene y comienza a hacer milagros para la gloria de Dios, okay, there's other people who are also doing magic things, supernatural things. hay otras personas que también están haciendo cosas sobrenaturales. So the reason that it was confusing for the people of Ephesus Así es que la razón por la que era confuso para las personas de Éfeso, is because those people were already used to the spiritual part. porque esas personas ya estaban acostumbradas a la parte espiritual. And the thing that was happening Pero lo que estaba sucediendo is that when Paul went to go build churches, es que cuando Pablo fue a construir iglesias, sometimes the spiritual leaders that were left in those churches a veces los líderes espirituales que eran dejados en esas iglesias were trying to continue to do their cultural things trataban de hacer las cosas culturales and just add Jesus to it. y solo le agregaban a Jesús. Anybody with me tonight? ¿Alguien está conmigo? It's kind of like when we say, and I wish that was just in Ephesus. Es como cuando decimos, But once again,
People still today in the church Las personas hasta hoy en día en la iglesia love the idea of God aman la idea de Dios as long as they can bring all of their idols with them. siempre y cuando puedan atraer todos sus ídolos con ellos. And that's the big problem. Y ese es el problema más grande. And so I was saying, Así es que como yo decía, you know, I was praying on my way to cut my hair. estaba orando en camino a cortarme mi cabello And I was like, Lord, I really need you to tell me. y decía, Señor, necesito que me digas, Like, tell me the difference so that I would be able to explain it. dime la diferencia para poder explicarla. Because sometimes we just don't know because no one's ever explained it to us. Porque a veces solo no sabemos porque nadie nos ha explicado. And I swear to you, as I was getting to the exit, Y mientras yo iba por la salida, I heard the Holy Spirit tell me, escuché al Espíritu Santo decirme, go back and read it regrésate y vuelve a leerlo and check their heart posture y mira la postura de su corazón and check their agenda. y mira cuál era su agenda. Because on the natural, Porque en lo natural sometimes we're not very good at discerning what is from the Lord and what isn't from a the veces Lord. no somos buenos en discernir qué viene de Dios y qué no es de Dios. Sometimes we assume that what is popular has to be anointed. A veces asumimos que lo que es popular tiene unción. Sometimes we assume that the song that makes us feel goosebumps, the writer actually wrote it for Jesus. A veces pensamos que la canción que nos enchina la piel, alguien la escribió para The Jesús. people of Ephesus knew that there was a spiritual realm. Las personas de Éfeso sabían que había un ámbito espiritual. And a lot of them didn't know the difference between Paul and between these 7 sons of this priest. Y muchos de ellos no sabían la diferencia entre Pablo y los hijos de este You see, sacerdote. the 7 Jewish people that were doing this, they were sons of a priest. They were aware that there was a God. Los 7 judíos que hacían esto eran hijos de un sacerdote y sabían que había un Dios. So did Paul. También Pablo lo sabía. So why 2 people that are aware that there is a God and that there is a spiritual realm, Así que, ¿por qué 2 personas que están conscientes que hay un Dios y que hay un ámbito espiritual? how did they both have 2 completely different agendas? Entonces, ¿cómo ellos tenían 2 agendas completamente diferentes? The church will always be imperfect. La iglesia siempre será imperfecta. The church will always be broken. La iglesia siempre estará quebrantada. There will always be people that come to church for every reason but the Lord. Siempre habrá personas que vienen a la iglesia por todo motivo menos el Can Señor. we be honest? Podemos ser honestos. There's people that come to church because it's what your parents taught you. Hay personas que van a la iglesia porque es donde sus padres los llevaron. There's people that go to church just to see their friends. Hay personas que van a la iglesia solo para ver a sus amigos. There's people that come to church because it makes you feel good. Hay personas que van a la iglesia porque se sienten bien, But could it be possible pero puede ser posible that we would be worshiping a God that does not know us? que estemos adorando a un Dios que no nos conoce. So what was the difference ¿Cuál era la diferencia between 2 people that were aware that there was a God, entre 2 personas que estaban conscientes que había un Dios, but their agendas were completely different? pero sus agendas eran diferentes? Well, let me tell you a little bit about Paul. Te voy a decir un poquito de Pablo. Maybe you don't know, maybe you're a new believer. Tal vez ya lo conoces o tal vez no. See, Paul wasn't always following Christ. Pablo no siempre seguía a Cristo. He actually used to persecute Christians. De hecho, él perseguía a los cristianos. And then the Lord, I imagine he had maybe a similar hard-headed attitude, maybe like me. Y me imagino que tal vez era de cabeza dura un poquito Actually, como yo. maybe a little more, Lord. Don't quote me on A that. lo mejor más que yo. Yeah, because he was killing folks. I don't think I'd do that. But he was killing folks. Porque él estaba matando a personas. And literally the Lord has to strike him and take his vision away. Y el Señor tuvo que quitarle su vista. And Jesus said, Paul, why are you chasing me? Y Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? This was Paul. Este fue Pablo. And so Paul was completely transformed by the power of the Holy Spirit. Así es que Pablo fue transformado por el poder del Espíritu Santo. And he begins to preach the gospel. Y él comenzó a predicar el evangelio. Anybody happy for a God who's redeeming? Porque si contaran tus historias, así como cuentan las de Pablo, some books would be long as heck. I'm just kidding. So Paul was doing miracles not for his glory. This is his agenda. This is his heart posture. Pablo hacía milagros no para su propia gloria. Paul was doing miracles for the glory of the God who had called him. Pablo hacía milagros para la gloria del Dios que le llamó. Paul's agenda was Christ.
La agenda de Pablo era Cristo. That was his agenda. Esa era su agenda. Christ. Cristo. His agenda Su agenda was to preach to as many people as he could get to, era predicar a tantas personas como él pudiera alcanzar. not for the glory of his name, No para su gloria, but for the glory of the God who had called him. sino para la gloria del Dios que le llamó. Now there's the 7 sons of Sceva. Ahora, los 7 hijos de Siba, They had grown up, their father was a priest. su padre era un sacerdote. They knew the Lord. Ellos sabían del Señor. I'm pretty sure that they grew up within the church. Estoy segura que ellos crecieron en la iglesia. I'm pretty sure that they grew up seeing their father serve the Lord. Estoy segura que ellos crecieron viendo a su padre servir a Dios. And here they are using what they know of the Spirit, Y aquí están ellos usando lo que saben del Espíritu, but they're using it to be popular. pero lo están usando para ser populares. Because in this stage, in this moment of history, En este momento de la historia, Paul was one of the most famous preachers at the time. Pablo era uno de los más populares en el tiempo. And not much has changed. He had haters and imitators. Y no mucho ha cambiado. Tenía personas que le odiaban y personas que le imitaban. And so Paul is here, Así es que Pablo estaba his aquí. agenda only being Christ. Su agenda siempre era Cristo. And here are the 7 brothers Y aquí están los 7 hermanos who are doing this so that people could also trust them with their spirits. que están aquí para que las personas también les confíen con sus espíritus. They were doing it so that they would also have influence. Lo hacían para que ellos también tuvieran influencia. And they were doing it because it made them money. Y lo hacían porque les hacía dinero. You know, in the New Testament, En el Nuevo Testamento, when the church was being birthed, cuando la iglesia estaba naciendo, there was a lot of people that used to do these things, había muchas personas que hacían estas cosas, where they would also preach. donde también predicaban. And they would also like try to do these spiritual Y things también trataban de hacer estas cosas espirituales because it made them money. porque les hacían dinero. Can we be real for a second? ¿Podemos ser honestos por un segundo? That still sounds like the church today. Eso todavía suena como la iglesia de hoy. And there's a lot of Christians who have no spiritual awareness. Y hay muchos cristianos que no tienen conocimiento espiritual. And there's a lot of Christians being spiritually Y hay manipulated muchos cristianos siendo manipulados espiritualmente because you've never known this God that you go to church for. porque nunca has conocido al Dios al que vas a la iglesia. And so here they are, Así que aquí están, both with the same agenda, los dos con la oh, misma, with different los agendas. dos con una agenda diferente. And even though in the natural, a lot of people couldn't tell, Y aunque en lo natural muchas personas no se daban cuenta, the devil knew that they were frauds. el diablo sabían que era un fraude. You know what's so funny? ¿Sabes qué es chistoso? A lot of people have these things, right? People say, I'm gonna leave my Bible open in my house so that the evil spirits don't come in. Muchas personas tienen esas supersticiones que dicen, voy a dejar mi Biblia abierta para que no vengan los espíritus. I'm gonna break it to some people. Les voy a quebrar el corazón a ciertas personas. The devil knows the word. El diablo conoce la palabra. He also knows that you don't. Él sabe ciertos versos que tú no te sabes. He said, the Psalm 91 should be for you, boo. So people think like, man, if I just have this Bible open right here, then all the evil spirits will leave my house. No, the devil knows the word. Ciertas personas piensan que de dejar la Biblia abierta saldrán los espíritus, pero no. When he came to tempt Jesus, Cuando el diablo vino a tentar a Jesús, he tempted him with the word. lo tentó con la palabra. And so sometimes we believe, man, if I just do these spiritual things, Así es que a veces pensamos, si hago estas cosas espirituales, then I will have spiritual authority. entonces voy a tener autoridad espiritual. Revelations 3:15 says this. Apocalipsis 3:15 dice esto. I know all the things you do, Yo sé todo lo que haces, that you are neither hot nor cold. que no eres ni frío ni caliente. I wish that you were one or the other. Como quisiera que fueras lo uno o lo otro. But since you are like lukewarm water, Pero ya que eres tibio, neither hot nor cold, ni frío ni caliente, I will spit you out of my mouth. te escupiré de mi boca. As I was studying this, right? Mientras yo estudiaba esto, And when I read this, y cuando leí esto, I knew that there had to be 2 types of Christians. yo sabía que tenía que haber 2 tipos de cristianos. Because you see, if you were cold, Porque si estás frío, you wouldn't be here at all. no estarías aquí. That leads me to believe Así que eso me lleva a creer that there can only be 2 types of Christians, que solo puede haber aquí 2 tipos de cristianos, hot calientes or lukewarm. y tibios. I'm gonna let that just.
Don't look at nobody. No mires a nadie. Don't. Right here. Look at me. Lukewarm, my sister. No, I'm just kidding. No. I don't even have a sister. Blink twice if your neighbor's lukewarm. I'm just kidding. Don't blink twice. That leads me to believe that there is two types of people that come to church. Eso me lleva a creer que hay dos tipos de personas que vienen a la iglesia. People who are hot Personas que están calientes and people who are lukewarm. y personas que son tibias. You want me to give you like a little reflection of just a self-reflection. ¿Quieres que te dé una reflexión? If you know Jesus no better than the first day that you met him, Si tú conoces a Jesús de la misma manera en que lo conocías, apenas supiste de él, when you accepted Christ and you knew nothing, cuando aceptaste a Cristo y no sabías nada, if you've been here a year and you still don't know nothing, si has estado aquí por un año y aún no sabes nada, if you've been here 5 years and you still don't know si has nothing, estado aquí 5 años y aún no le conoces, you've been a Christian 10 years and you still don't know nothing, has sido un cristiano por 10 años y aún no sabes nada, the Holy Spirit don't got to reveal it to you. el Espíritu Santo no te lo tiene que revelar. You lukewarm. Estás tibio. It says you are either hot Dice, o estás caliente or cold. o frío. I would prefer for you to pick one or the other, Preferiría que escojas el uno o el otro, but I would love for you to not stay in the middle, pero amaría que no te quedaras en medio. because that's what does not please the Lord. Porque eso es lo que no le agrada al Señor. So I want to make you aware tonight Así es que quiero hacerte consciente esta noche that the spiritual world que el mundo espiritual is real. es real And in the spiritual world, y en el mundo espiritual, both the enemy and the Lord knows. tanto el enemigo como el Señor If you are a disciple saben si eres un discípulo or you just come to church. o si solo vienes a la iglesia. That should scare some people. Y eso debería de asustar a ciertas personas. Can I be honest with you? ¿Puedo ser honesta contigo? I don't care much about many things. No me importan muchas cosas. I stay in my lane. Me quedo yo en mi carril. I am a boring person. Soy una persona aburrida. I go to coffee shops now and I sit in my car Voy a las cafeterías y me siento en mi carro and I read the Bible. y leo la Biblia. I don't even go inside the coffee shop. Now I order on the app if they have an app. Ni siquiera me tengo que meter en la aplicación, lo ordeno. I'm a boring person. Soy una persona aburrida. I love the Lord. Amo al Señor, I love his church. amo a su iglesia And I really love sushi. y amo el sushi. And if you invite me to eat sushi, Y si me invitas a comer sushi, I'm just going to talk about church or I'm going to talk about the Lord. solo voy a hablar de la iglesia o del Señor. That's why when some people be like, I wish I could be your friend. Honestly, you really don't. Por eso cuando a veces dicen, quisiera ser tu amiga, de verdad yo creo que no quisieras. I don't do nothing. No hago nada. But there's a spiritual world. Pero hay un mundo espiritual And even though we can all sit here together, y aunque todos podemos estar aquí juntos, the truth of the matter is that I see your face and you see my face. la verdad es que yo veo tu rostro y tú ves el mío. But the one that knows our heart and our agenda Pero el que conoce nuestro corazón y nuestra agenda is the Lord. es el Señor. There's, man, it's skipping me, but when Jesus was doing his ministry, Cuando Jesús hacía su ministerio, and this was not in my notes, right? But when Jesus was doing his ministry, cuando Jesús hacía su ministerio, a lot of the Pharisees actually believed in him. muchos de los fariseos creían en él. But you know why they didn't follow him? Pero ¿sabes por qué no le seguían? Because the Bible said that they cared more about people's opinions than what they cared about what God thought about them. Porque la Biblia dice que a los fariseos les importaba más la opinión de los demás que lo que Dios tenía para ellos. Imagine that. Imagínate eso. Being more afraid of the people whose gossip does nothing. Estar más preocupado por el chisme de las personas que no te dan nada. Gossip cannot close the door that God's going to open for you. Un chisme no puede cerrar la puerta que Dios va a abrir para ti. And some people care more about los bochincheros Y ciertas personas les importan más esos chismes than the God that can actually open the door and give you grace and favor. que el Dios que puede abrir la puerta y darte gracia para entrar. There are literally people who do not step into their assignment. Hay personas que no entran a su asignación. People who would never raise their hand and open their mouths to worship because God forbid I look some type of way.
Personas que no levantan su mano o cantan porque tienen miedo a verse ridículos. And we are more afraid of the opinion of people than the Lord looking at us and being like, I'm right here and I have the power. Y tenemos más miedo de las opiniones de las personas, de que el Señor diga, aquí estoy y yo tengo el poder. I'm the one that opens the door. Yo soy quien abre la puerta. I'm the one that closes the door. Yo soy quien cierra la puerta. I'm the one that gives you favor. Yo soy quien te da favor. I'm the one that gives you authority. Yo soy quien te da autoridad. So don't be afraid of the people around you. Así es que no tengas miedo de las personas a tu alrededor. Be afraid of the God that is actually seeing you and knows the things that the people around you, they don't know. Ten temor del Dios que te ve y sabe las cosas que las personas a tu alrededor no saben. Man, we could be as cute as we want on the outside and our soul just black as can be. Podemos estar bonitos por fuera, pero nuestra alma tan negra como no puede Full of más. sin and full of shame and full of disorderly passions. Llena de pecados y de pasiones desordenadas. Because we can play church, Porque podemos jugar a la iglesia, but we cannot play the spirit. Anybody with me? pero no podemos jugar a ser discípulos. Let's go back to the story. Vamos a regresar a la historia. The story says that these men were saying, in the name of Jesus, whom Paul preaches. La historia dice que estos hombres dijeron, en el nombre de Jesús, del cual Pablo predica, In the name of Jesus, whom Paul preaches. en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica. You know what's so funny? ¿Sabes qué es gracioso? These men were really out here just goofy and everything, Estos hombres estaban aquí haciendo el ridículo y todo, saying, come out in the name of Jesus, who Paul preached about. diciéndole, sal en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica. It sounds really silly, right? Suena chistoso, ¿no? They didn't even know this Jesus. They said, the Jesus of Paul. He's not even mine, the Jesus of Paul. Ni siquiera sabían de Jesús, el Jesús de Pablo. That sounds a little funny. Eso suena un poco gracioso. And there's still people today who only know God by association. Y hay personas aún que solo conocen a Dios por asociación. That's my second point. God by association. Dios por asociación. There are people who only know God as long as their pastor preaches on Sunday. Hay personas que solo conocen de Dios siempre y cuando su pastor predique los domingos. There are people who chase prophets left and right and left and right. Hay personas que siguen a profetas de un lado para otro. Just say something. Solo di algo. Like tell me what God wants. Dime lo que Dios quiere. If you just opened up your Bible, Si tan solo abrieras tu Biblia, if you just got in prayer just a little bit, si solo abrieras tu corazón un poquito, the Lord would reveal to you the same thing he could reveal to a prophet. el Señor te revelaría a ti lo mismo que le revela a un profeta. A God by association. Un Dios por asociación. And there's a lot of people in church who only have a God that somebody else wrote about, Y hay personas que solo conocen de un Dios que alguien más les habló, that somebody else preached about, que alguien más predica, that your leader tells you about. de un Dios del que tu líder te cuenta. Man, some people only know the God that their parents taught them about. Ciertas personas solo conocen al Dios del que sus padres les Some hablaron. people only know the God that culturally they grew up in. Ciertas personas solo conocen al Dios con el que crecieron And culturalmente. that's why all of Mexico is Catholics, even though none of them go to church. Y es por eso que todo México es católico, aunque nadie va a la iglesia. They give you the shot that makes you the scar, and then they're like, you're Catholic too. Te dan la vacuna y te dicen también eres católico. And I know because I have it, Y yo sé porque la tengo. and then I thought I was a Catholic too. Y también creía ser católica. But I never went to church. They never took me to church. Pero nunca me llevaron a la iglesia. And so a God by association Un Dios por asociación is the worst thing that you can have. es lo peor que puedes tener. Because you come to church and you worship a God that you've never made your own. Porque vienes a la iglesia y adoras un Dios que nunca hiciste propio. You see, some people, they stopped at the sinner's prayer. Ciertas personas están en la oración del pecador. You know, they came to the altar, Vinieron al altar, they cried their eyes out, lloraron and they recognized that they needed a Savior. y reconocieron que necesitaban un Salvador. But they never recognized that they also needed a Lord. Pero nunca reconocieron que también necesitaban un Señor. Knowing that you have a Savior is step one. Saber que necesitas un Salvador es el paso número 1. Making him your Lord is something completely different. Hacerle tu Señor es algo completamente diferente. Because making him your Lord would mean that you actually have to change your life.
Porque hacerlo tu Señor significa que tienes que cambiar tu vida. You would have to change your attitude. Tienes que cambiar tu carácter. You would have to change things about you that you don't really want to give up. Tienes que cambiar cosas de ti que no quieres dejar ir. And so some people make the sinner's prayer, Así es que ciertas personas hacen la oración de arrepentimiento, but they don't love God enough to make him their Lord pero no aman a Dios lo suficiente para hacerlo su Señor and to actually begin to have a heart y transformation, para comenzar a tener una transformación en su a corazón, mind una transformation. transformación en su mente. Lord, I want to know you. Señor, yo te quiero conocer. Lord, I want to follow you. Yo quiero seguirte. Lord, I want you to teach me what is in your heart, not just what is in my Yo heart. quiero que me muestres que hay en tu corazón, no solo en el mío. Lord, I want to follow you even if it comes at the cost of my popularity and my comfort. Señor, quiero seguirte aunque sea al costo de mi popularidad y mi comodidad. Lord, I want to follow you even if it means that I surrender the desires of my flesh. Quiero seguirte aunque signifique que rinda los deseos de mi carne. Even if I spend my whole life living in the tension Aún- of what my flesh wants to do and what my spirit knows that it needs to do. Aún si paso toda mi vida en una tensión en lo que quiere mi espíritu y lo que quiere mi carne. And man, I wish that there were more people in church Y desearía que hubiera más personas en la iglesia who wanted to go further que quisieran ir más profundo than the altar call where you gave your life to the Lord. que el llamado al altar donde le diste tu vida al Señor. I wish there were more Christians Desearía que hubiera más cristianos who desired not to just be Christians, que deseen no solo ser cristianos, but that long to be his disciples. sino que anhelen ser sus discípulos. My prayer for this church Mi oración para esta iglesia is like, Lord, if you're going to give us growth, that's cool. es, Señor, si nos vas a dar más, está bien. If more people are going to come, that's fine. Si más personas van a venir, está bien. But what I don't want the gathering to become Pero lo que yo no quiero que se convierta The Gathering is a place where we just preach to you, you're all right, you're okay, you don't have to change. He wants to give you a house. es en un lugar donde solo te prediquemos prosperidad y que todo va a estar bien. And you've been serving, and you've been singing, and you've been serving, Y has estado sirviendo y cantando y sirviendo, and neither heaven or hell know your name. pero ni el cielo ni el infierno conocen tu nombre. I want for God to fill this house. Yo quiero que Dios llene esta casa. And I want these messages to be convicting enough for you to go home and say, I have to change. Pero quiero que estos mensajes redargullan para que vayas a tu casa y digas, tengo que And cambiar. I know that that's going to cost us popularity. Y sé que eso va a cobrar popularidad. And that's okay, Y eso está bien, because a lot of people are called. porque muchas personas son llamadas, And very few people want to pay the price pero muy pocas quieren pagar el precio of being called. de ser llamado. It's okay if we stay in a 150 church. Está bien si nos quedamos en una iglesia de 150. Imagine if we all became disciples, the magnitude of impact that we can make in this community, in our children, amongst each other. Imagínate si los 150 nos hiciéramos discípulos, el impacto que haríamos en la comunidad y en nuestros hijos. Imagine the impact that we would make Imagínate el impacto que haríamos if we chose, you know what, I'm not going to be a churchgoer, I'm going to be a disciple of Christ. si escogiéramos no solo ser una iglesia, sino discípulos de Cristo. Maybe no pastor has ever told you this before, Y tal vez ningún otro pastor te ha dicho esto antes, but just like you, pero como tú, I am a vessel. yo también soy una vasija. I might just have a different gift than yours. Yo solo tal vez tengo un don diferente que el tuyo, But my salvation, your salvation does not depend on me. pero tu salvación no depende de mí. I am not your answer. Yo no soy tu respuesta. Pastor Elias is not your answer. El pastor Elías no es tu respuesta. We can love you and we can hug you and we can pray with you. Te podemos amar, abrazar y orar por ti. But I need you to be clear on something. Pero necesito que estés claro en algo. Your Savior is the Lord. Tu Salvador es el Your Señor. Father is the Lord. Tu Padre es el Señor. Your refuge is the Lord. Tu refugio es el Señor. Your provider is the Lord. Tu proveedor es el Your Señor. guide is the Lord. Tu guía es el Your Señor. salvation is the Tu Lord. salvación es el What you Señor. need is the Lo Lord. que necesitas es el Señor. I'm here.
Yo estoy aquí. I'll teach you to the best of my abilities. Yo te enseñaré tanto pueda con mis habilidades. But my sermons have no power to change you. Pero mis sermones no tienen el poder de cambiarte. The only thing that can transform your life is the Holy Spirit and the power of the Word. Lo único que puede cambiar tu vida es el Espíritu Santo y el poder de la palabra. And I'm going to be direct with you. Y voy a ser directa contigo. Because I don't want more Christians Porque no quiero más cristianos who cling on to the faith of their leader que se agarran de la fe de su líder. because they don't have their own faith. Porque no tienen su propia fe. It's okay to take baby steps in the beginning. Está bien tomar pasos pequeños al principio. It's okay to not know everything in the beginning. Está bien no saberlo todo al principio. Man, it's okay to not know everything even when you're 20 years after accepting Y Christ. está bien no saberlo todo cuando tienes ya 20 años de conocer a Dios. It's not about perfection. No se trata de perfección. It's about baby steps that lead you to being more like Christ. Se trata de pequeños pasos que te llevan a ser más como Dios. Man, I delight in being your pastor. Yo me gozo en ser tu pastora. I never thought Nunca pensé. this was the last job I wanted. Este era el último trabajo que yo quería. Man, I know people that volunteer. Yo sé personas que ellos se voluntarian. That was not me. Ese no fue mi caso. I was like, Lord, you got soldiers out there. Pick them. Decía, Señor, tienes soldados, escoge. But you know what? Pero ¿sabes qué? When it says that He gives you the desires of your heart, Cuando Dios dice que te da los anhelos de tu corazón, some people think like, yeah, if I just desire it, the Lord's going to give it to me. ciertas personas piensan que si siento este deseo, Dios me lo va a dar. Read it in context. That's not what it says. Lee el contexto. When it says that He's going to give you the desire of your heart, Cuando dice que te va a dar los deseos de tu corazón, He's literally going to give you what to desire. te va a dar qué anhelar. If 5 years ago you would have said, Greta, you're going to be a pastor and you're actually going to really love the people that are coming Si alguien into me the hubiera church, dicho, Greta, vas a ser pastora y vas a amar a las personas que vienen a tu iglesia, I would have laughed at you. yo me hubiera reído en tu cara. I would have said, not Y me. hubiera dicho, no yo, And here I am because the joke was on me. pero aquí estoy porque la broma era para mí. And so I wish that more people would open up their hearts. Así es que yo deseo que más personas abrieran su corazón. I wish more people said yes to Jesus. Deseo que más personas le dijeran sí a Jesús. My desire Mi deseo is not to have a lot of people in here so that it could look cool on Instagram. Ah, look at what God has done. no es tener muchas personas aquí para vernos bien en las redes y decir, mira lo que Dios ha hecho. Because if we can be 1,000 and have no spiritual authority. Porque podemos ser 1000 y no tener autoridad espiritual. But if God takes these 150 and transforms all of us, Pero si Dios toma los 150 y nos transforma a todos, we can make some real things happen in the spirit and on earth. podemos hacer cosas grandes suceder en el espíritu y en la tierra. People would come because they know that here they will find God. Personas vendrán porque reconocerán que aquí encontrarán a Dios. Not because of you, No por ti, not because of me, no por mí, but because they know that there's a Jesus here that could literally transform them. sino porque saben que hay un Jesús aquí que puede I transformarles. don't want you to have a God by association. Y no quiero que tengas un Dios por asociación. I want it to bother you that you've never read the word for yourself. Quiero que te moleste que nunca has leído la Biblia tú solo. Oh, Greta, it's because I don't like to read. Es que yo no sé cómo leer. I want it to bother you that you're not hungry for the word of God. I want it to bother you that you're not hungry for His Holy Spirit. Quiero que te inquiete que no tengas hambre por la palabra de Dios y su Espíritu Santo. I want it to bother you that you care more about what people will say about you than actually becoming a disciple. Quiero que te moleste, que estés más preocupado de lo que las personas puedan pensar de ti que en convertirte en un discípulo. I want it to bother you Quiero que te moleste when you continue to go back to the sin that God's trying to set you free from. cuando regresas al pecado del que Dios te quiere liberar. I want it to bother you when you don't have no convictions. Quiero que te moleste cuando no tienes convicciones. I want it to bother you when you no longer hear the voice of the Spirit. I want it to scare you.
Quiero que te moleste cuando ya no escuchas la voz del Espíritu. Quiero que eso te asuste. I want you I want it to bother you when you've gone months without having at least 5 minutes of prayer and alone time with your God. Quiero que te moleste cuando han pasado meses donde no tienes 5 minutos de oración o tiempo a solas con Dios. I want it to bother you to only come to church on Sundays and every other Friday. Quiero que te moleste cuando solo vienes a la iglesia los domingos y cada otro viernes. And every day of the week, you make no space for him. Y los demás días de la semana no hagas espacio para Él. You are not aware that he is with you. No estás consciente de que Él está contigo. You are not aware that he's calling you. No estás consciente de que Él te está llamando. I want it to bother you when you're clinging on to somebody instead of the Lord. Quiero que te moleste cuando te estás aferrando a alguien en lugar de al Señor. Anybody with me? Alguien está conmigo. I'm almost done. Casi termino. How do we become disciples? ¿Cómo nos convertimos en discípulos? Maybe this is your first Christian church ever. Tal vez esta es tu primera iglesia cristiana a la que atiendes. Maybe you don't really know if there's a God or not. Tal vez no sabes si hay un Dios o no. And you can come even before you believe. Y puedes venir aún antes de creer. But I hope that so many people's faith in here inspires you to the point where you know, man, all these people, they singing, they praising, they're testifying about this God. He has to be real. Pero espero que haya personas aquí que te inspiren a decir si ellos adoran, si ellos están orando, debe de haber un Dios que es real. Man, how do we become disciples? Yo espero que nos convirtamos en discípulos. Maybe you've been in church a long time and nobody has ever told even you what it's like to be his disciple. O tal vez ya has estado en la iglesia por muchos años y nadie te ha dicho a ti qué es ser un discípulo. I didn't bring this message to just be like, everybody's going to hell. No traje este mensaje solo para decir todos se van a ir al infierno. No. My desire Mi deseo is that you would become self-aware, es que tú te hagas consciente that you just don't navigate life never thinking about yourself. de que no solo navegues la vida sin pensar sobre ti. Because if there's self-awareness, there can be repentance. Porque si hay conciencia puede haber arrepentimiento. And where there is repentance, we can once again come into the Father. Y donde hay arrepentimiento podemos regresar al Padre. You remember the story of the prodigal son? ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Everybody always talks about the son that left. Todos siempre hablan del hijo que se fue, And very few talk about the son that stayed pero muy pocos hablan del hijo que se quedó and took no ownership of his father's house. y no tomó propiedad de la casa de su padre. And there's Christians Y hay cristianos who, because the church has hurt you, que porque la iglesia les ha lastimado, because you've seen, can we be for reals? We've seen things in church, porque has visto ciertas cosas en la iglesia, because we've gone through some things, porque hemos pasado ciertas cosas, and you haven't physically left, no te has ido físicamente, but your heart is far away from him. pero tu corazón está lejos de él. I want the prodigal sons from the house Quiero los hijos pródigos de la casa to come back to their father's heart. que regresen al hogar de su padre. If you can be self-aware, Si puedes estar consciente, then you can repent. entonces puedes arrepentirte. Then you can acknowledge that God can do what you need him to do. Entonces puedes reconocer que Dios puede hacer lo que necesitas que él haga. But if you navigate never questioning yourself, Pero si navegas nunca cuestionándote, you'll never come to the God that you actually need. nunca vendrás al Dios que necesitas. And you'll come to church Y vendrás a la iglesia and you'll stay stuck in your depression. y te quedarás en tu depresión And you'll stay stuck at your level of faith. y te quedarás en el mismo nivel de fe. And you, if you're not careful, you'll make the mistake of saying, nah, God didn't answer me. Y si no tienes cuidado, cometerás el error de decir, el Señor no me contestó. No, God can answer. Dios te puede contestar. Were you actually looking for him though? Pero ¿estás de verdad buscándole? Did you really actually want an answer? ¿De verdad querías una respuesta? Did you actually want to follow him? ¿De verdad querías seguirle? So what makes a disciple? ¿Qué hace un discípulo? I'll give you 3 things. Te voy a dar 3 cosas. Number 1, Número 1, to be his disciples, para ser sus discípulos you have to remove your idols. tienes que remover tus ídolos. In the later part of that story, En la parte después de la historia, it says that those who believed, dice que aquellos que creyeron,
they brought their books of rituals trajeron sus libros de rituales and they burned them y los quemaron because they chose porque ellos escogieron to follow Christ. seguir a Cristo. Hey, church, Iglesia, if you're going to be a disciple, si vas a ser un discípulo, you got to let go of the horoscopes. tienes que dejar That sage that you take around your house, ese palo santo que quemas. it has no power. You got to let it go. No tiene poder, tienes que dejarlo ir. Those little rocks you buy for like $100, that's wild. Esos cristales que compras por cientos de dólares, That's wild. es loco pensarlo. Some of these little rocks cost $1,000. Estos cristales a veces cuestan miles de dólares. And God forbid we tithe $5 to the church. Pero no quiera Dios que diezmemos $5 a la iglesia. God forbid, God forbid. I even give the Lord $5. But I'm going to buy that rock for $50. No le voy a dar a Dios $5, pero voy a comprar ese cristal por $50. And I'm going to rub it for good luck and for good energy and for good things. Y me va a dar buena energía y buena suerte y buenas cosas. Man, put your seed in the hands of the God who can multiply. Pon tu semilla en las manos del corazón que te puede moldear. Put your faith in a God that can answer you. Pon tu fe en un Dios que te puede responder. Man, you cannot be a disciple No puedes ser un discípulo and a Capricorn. y ser un Capricornio. You cannot. No puedes. Because the stars that were created Porque las estrellas que fueron creadas cannot tell you no te pueden decir more than the God who actually created you. más que el Dios que creó las estrellas. The stars were created, Las estrellas fueron creadas and so were you. y también tú. Why would we put our faith in the things that are created ¿Por qué pondríamos nuestra fe en las cosas que fueron creadas instead of the God that created you? en lugar de ponerla en el Dios que te creó a ti? Can we just take it even more practical? Podemos decir que eso no es práctico. No, soy orgullosa porque soy mexicana. I'm prideful because I'm Mexican. Pride in the Bible El orgullo no está en la Biblia. is not good. El orgullo no es bueno. So at some point, En cierto punto, look, I don't care if people see this tiny Hispanic girl. no me importa si las personas ven a una mujer hispana. Man, you can think I'm Salvadorian, Guatemalan, Mexican. I'm not going to get offended. Puedes pensar que soy cualquier nacionalidad, no me voy a ofender. Actually, do some of you know I'm Mexican? I'm Mexican. Por si no lo sabían, soy mexicana. ¿Orgullosa? I love the food, though. Amo la comida. I want to, I don't, yeah, you know Greta? She's a great Mexican. No, forget that. ¿Sabes? Greta es una muy buena mexicana. You know Greta? ¿Sabes? Greta She's a disciple. es un discípulo. Man, you should want to represent Christ more than your culture. Deberías representar a Dios más que a tu Your cultura. culture should bow at the feet of Jesus. Tu cultura se debería de inclinar a los pies de Jesús. Because when we go to heaven, there's not going to be a Mexican section and a Salvadorian section. Porque cuando vayamos al cielo no va a haber una sección para mexicanos There y ain't una no para salvadoreños. sections. Every nation, every tongue will bow down and confess that He is Lord. Toda lengua y toda nación confesará que Él es Dios. Man, your culture bows down at the feet of Jesus. Tu cultura se inclina a los pies de Cristo. And your culture dies. Y tu cultura, It dies si cultura muere, when the Bible tells you to do something cuando different. la Biblia te diga que tienes que hacer algo que no está. Your pride dies at the feet of Tu Jesus. orgullo se muere a los pies de Cristo. No matter what nationality you come Sin from. importar qué nacionalidad eres. To be a follower of Christ, Ser un seguidor de Cristo. you cannot have Jesus and something else. No puedes tener a Jesús y algo más. Can we make it even more for reals? Podemos hacerlo más real. Man, some of us don't have statues. Algunos de nosotros no tenemos estatutos, But when we come to having a problem, estatuas, pero cuando es un problema, man, we call everybody but the Lord. llamamos a todos menos al Señor. Your first call needs to be the Lord. Primero tienes que llamarle al Señor. You can go get advice, and sound it out. Puedes ir y buscar consejo, But your first call should be the Lord. pero tu primer llamada debería ser al Señor. Can we be even more honest? ¿Podemos ser más honestos? The idol of pornography El has to ídolo- be let go. El ídolo de la pornografía se Well, tiene que the dejar. idol, can we be even more honest?
When you're in trouble and instead of praying, you binge watch shows Cuando estás en problemas y en lugar de orar, miras shows just over and over to not even think about your problem. una y otra vez para no pensar de tus problemas. Let me tell you something. Te voy a decir algo. You're just trying to numb something that you should bring to Jesus. Solo estás tratando de ahogar algo que deberías de traerle a Jesús. And everybody tries to numb their pain Y differently. todos tratan de ahogar su dolor diferentemente. But everything has to bow at the feet of Jesus. Pero todo se tiene que inclinar a los pies de Jesús. Last thing, Lo último, you cannot be a disciple no puedes ser un discípulo if you do not abide in his word. si no sigues su palabra. John 8:31 says this, I'm not making it up. Juan 8:31 dice esto. So Jesus said to the Jews who had believed in him, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, if you abide in my word, ustedes son verdaderamente mis discípulos. if you abide in my word, you are truly my disciples. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas And you will know the truth, y conocerán la verdad. and the truth will set you free. Y la verdad los hará libres. I looked up the definition of abide, Busqué la definición de seguir and it has 4 y definitions. tiene 4 definiciones. Number 1 is to bear patiently. Número 1 es tener paciencia. Number 2 is to endure without yielding, Número 2 to endure it, es mantener sin dar paso, to wait for it, esperarlo, to accept it without objection. aceptarlo sin objeción. That means that his word Significa que su palabra is above every opinion that you have. está sobre cualquier opinión que tengas. Culturally, Culturalmente, no matter what the trend is, sin importar cuál sea el último trend, no matter what your political party is, sin importar cuál sea tu asociación política, the word of God reigns over your life, over anything la else. palabra de Dios reina sobre tu vida, sobre cualquier otra cosa. Over what your mama says, Sobre lo que tu mamá diga, over what your friend says, lo que tus amigos digan, over what your pastor says, lo que tu pastor diga, over what your leader says. lo que tu líder diga, Anything that calls you cualquier cosa que te llama to surrender what is the truth of the word of God. a rendir lo que es la verdad de la palabra de Dios, No matter how many favors they've done for you, sin importar cuántos favores te han hecho, no matter how many years they've been there for you, sin importar cuántos años han estado ahí para ti, everything bows at the feet of Jesus. todo se inclina a los pies de Jesús. And so today, Así que hoy I just wanted to make you aware yo solo quería hacerte consciente that there is a spiritual realm. que hay un ámbito espiritual And I wanted to ask you, y quería preguntarte, I know that maybe people in church know your name. yo sé que tal vez las personas en la iglesia conocen tu nombre, I mean, unless you leave like super quick and you don't tell nobody, my name is so-and-so, a menos que te vayas súper rápido y no le digas tu nombre a las personas. then we probably don't know your name. Entonces tal vez no conocen tu nombre. But no matter who knows your name in here, Pero sin importar quién sepa tu nombre aquí, my question is, mi pregunta es, in the spirit, en el espíritu, do they know who you are? ¿saben quién eres? In the spirit, En el espíritu, do you have any authority? ¿tienes alguna autoridad? Or you've just been playing church for a very long time? ¿O solo has estado jugando a la iglesia por mucho tiempo? This is not to guilt you or to shame you. Esto no es para avergonzarte o culparte. This is to make you aware Esto es para crear conciencia that there is a God who would truly like to be in real relationship with you. que hay un Dios que le gustaría estar en relación real contigo, Just because he loves you, solo porque te ama, just because he has a plan for you, solo porque tiene un plan para ti and just because you can't even imagine y solo porque no te puedes ni siquiera imaginar the things that God can do las cosas que Dios puede hacer with a heart that's surrendered. con un corazón que se rinde. Stand to your feet. Ponte sobre tus pies.